vaping or whatever. ஸோ இந்த வேப்பிங் பற்றி நீ மென்ஷன் பண்ணதுனால இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து ஸ்மோக்கிங் குவிட் பண்ணுறதுக்கு வேப்பிங் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறாங்க. ஆனால் கரெக்ட் மீ இஃப் ஐம் ராங், வேப்பிங் போனால் அவங்க வந்து அதுக்கு பயங்கரமாக அடிக்ட் ஆகுறாங்க. தேர் நாட் ஏபிள் டு குவிட் வேப்பிங். ஸ்மோக்கிங் கூட தேர் ஏபிள் டு குவிட். ஐ நோ You're smoking hookah for 45 minutes is almost equal to you're smoking 100 cigarettes. லைக் அட் தட் 45 minutes. At that 45 to 1 minute. கேட்டுக்கோங்க எல்லாரும் கேட்டுக்கோங்க. இந்த ஹெர்பல் சிகரெட்ஸ் வேற இப்போ சொல்றாங்கல்ல, அது என்னது? அது Herbal cigarettes வந்து they claim it doesn't have nicotine. But I'm not sure how it will help. In asthma you will get wheeze, but all wheezers are not asthmatics. So இந்த நெஞ்சுக்கும் வயிற்றுக்கும் நடுவில் இருக்கிற மசில் வந்து நீ ஒபீஸ் ஆக மேலே போகிறதுனால லங் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்காது. ஓகே. ஸோ லங்கோட கெப்பாசிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிடும். ஸோ ஒபேசிட்டினால கூட லங் இஷ்யூஸ் வரும். இன்னைக்கு எனக்கு ஒன்று புரிஞ்சிச்சு, விமனுக்கு ஸ்மாலர் லங். அது நான் இன்னைக்கு கற்றுக்கிட்டேன். பிகர் ஹார்ட் ப்ராபப்லி. செயின் ஸ்மோக்கர் அப்படின்னு ஒருத்தவங்களை சொல்லணும்னா அது என்ன? ஹவு டு யூ டெல் சம்படி இஸ் செயின் ஸ்மோக்கர் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆர் cigarettes? So chain smoker அப்படிங்கிறது it's not a medical term first of all, and it has no value. Hi, hello, vanakkam. Welcome to today's episode of Smart Talks with Smart Ovaries. இன்னைக்கு guest வந்து my friend, என் நண்பன், my colleague from Ramachandra, and welcome Dr. Koushik. He is a pulmonologist by profession and lord of the lungs அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கர ட்ரெண்டிங்கான ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வச்சிருக்காரு. அண்ட் இஸ் ஆல்சோ த ஃபவுண்டர் ஆஃப் சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பல்மனாலஜி. வெல்கம் டா. Thank you. How are you? Good. How are you? Good. ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஓவரிஸ் தான் இப்போ வந்து பயங்கர சென்சேஷனலான இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் சேனலா போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சேனலுக்கு என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கு ஐ ஃபீல் ரியலி ஹானர்ட் அண்ட் ப்ரவுட் டு பி யுவர் classmate. Proud to be my classmate. ஆமா. இதெல்லாம் கேக்குற டைரன்ஸ் கேட்டுக்கோங்க. Anyways, so இப்போ இது நான் லங்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது இல்ல அந்த கோவிடும் ஞாபகம் வருது. அண்ட் லங்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சது எப்பனா கோவிட் வந்த பிறகுதான். கரெக்டா? ஸோ அந்த கோவிட்னால நிறைய லாங் டேர்மா வந்து லங் ப்ராப்ளம் இப்போ வராங்களா? ஸோ நீ சொன்ன மாதிரி லங்ஸ்னா கோவிட் ஞாபகம் வர்றது இல்ல, கோவிட்னால தான் லங்ஸே ஞாபகம் வந்துச்சு. ஸோ லாங் கோவிட் அப்படின்னு நம்ம வந்து வி எக்ஸ்பெக்டட் தட் லாங் கோவிட் வில் பி அ வெரி பிக் இஷ்யூ, இந்த கோவிட் சிவியரா அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு. பட் தென் இட் வாஸ் நாட் ஆஸ் பேட் as what we expected. We even now we get ஒரு very small portion of COVID affected patients who are dependent on oxygen or who had a very bad pulmonary embolism, in the blood clotting issues irukravungalukku. But it's a very small sector. Even we started post COVID lung clinic la, but then it was not what we expected, because almost 80% of population had COVID. But then the turnout is not so bad. But long COVID can be anything. So COVID வந்து இப்போ 5 years ஆயிருக்கு. So still we are realizing that lot of things could be because of COVID, where we are misinterpreting it as something else. So it will need some more time, like lot of things are now popping up. Studies need to come up, you feel. So in the long COVID ku women ku edavadhu specific ah irka? Women in general there is only couple of things. Lungs la வந்து major differentiate பண்றது வந்து the size of the lungs for women is smaller, and the airways tend to be little shorter. That is main factor. Second is there is a very big connection between hormones and lung function. And third is pregnancy and lung. So idu moonu dhan basic connection. All others I think almost it affects the same, because certain diseases where there are hormonal factors கொஞ்சம் விமன் அதிகமா அஃபெக்ட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. So of course smoking affects lungs, everybody knows, but does it differ for women and men? Like I said, what I want to know is women வந்து கொஞ்சம் ஸ்மோக் பண்ணாலே they get more அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. Like I said, because women have very smaller lungs and the capacity itself is quite low. So இப்போ ஒரு மேல் வந்து 20 cigarettes per day ஸ்மோக் பண்றதுக்கும் ஒரு ஃபீமேல் வந்து 20 cigarettes per day ஸ்மோக் பண்றதுக்கும்
கண்டிப்பா விமனை வந்து சீக்கிரமா அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் பிகாஸ் அப்படியா? it is very simple because they have very smaller Oh, lungs. that's So the reason. yeah, that is a major Oh, reason. okay. So plus genetical modification, that is like what mutations which cause cancer is prone to be very high in women. Oh my God. So அதனால genetically induced tumors, Okay. if women are smoking, then probably they are at higher risk to get a genetically induced cancer. அதுக்காகலாம் வந்து உடனே மென் ஜாலியாய் ஓகே நம்ம என்ன விசேஷ் நீங்க தான் யோசிக்கிறீங்க, மைண்ட் வாய்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்பாடி அப்ப நம்ம இன்னும் நிறைய ஸ்மோக் பண்ணலாம்ப்பா அப்படின்னு யாரா யோசிச்சீங்க? கிடையாது தானே? கிடையாது. So that is what. So if women வந்து something which they have to be very careful is passive and second hand smoking. So that is what is actually can cause more women to have lung cancer compared to smokers. So women என்ன நினைக்கலாம்னா, நான் சிகரெட் பிடிக்கல எனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, if you are exposed to passive smoking or second hand smoking, even now we are talking about third hand and environmental tobacco smoke, இது என்னன்னா they have equal chance of getting a lung cancer because they tend to have genetical mutations quite faster than their male counterpart. Right. So அதனால women has to be extra careful when it comes to smoking, vaping or whatever. So இந்த vaping பத்தி நீ மென்ஷன் பண்ணதுனால இப்ப வந்து எல்லாருமே வந்து ஸ்மோக்கிங் குவிட் பண்றதுக்கு வேப்பிங் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறாங்க. ஆனா கரெக்ட் மீ இஃப் ஐம் ராங், வேப்பிங் போனா அவங்க வந்து அதுக்கு பயங்கரமா அடிக்ட் ஆகுறாங்க. they are not able to quit vaping. ஸ்மோக்கிங் கூட they are able to quit. I know people who தூங்கும் போது அப்படியே அந்த வேப்பிங் ஓடயே தூங்குறாங்க, எந்திரிக்கும் போது அப்படியே அதை வேப் பண்றாங்க. they are not able to let go of it at all. அது என்ன அது ப்ராப்ளம்? ஸோ வேப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மெயின் ரீசன். ஒன்று வந்து இட் இஸ்ன்ட் டோட்டலி அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர். இப்போ சிகரெட்டுங்கிறது டொபாக்கோங்கிறது ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் till somebody buys in the shop, it is organized. There are multiple quality checks, there is a multiple safety measures. அதெல்லாம் bypass பண்ணி தான், cross பண்ணி தான் உனக்கு வந்து end user கையில கிடைக்குது. So பட் வேப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அன்ஆர்கனைஸ்ட். எங்கிருந்து வருது, எந்த கண்ட்ரியில வருது, எங்க உற்பத்தி பண்றாங்க, அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு, who's checking the quality, எதுவுமே தெரியாது. அப்படியே அதெல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் we may not know because it is not legal and it is not there's no authority which is verifying it whether this is actually safe to even smoke. What is the ingredient in it, what kind of oils they are using. Yeah. So idhila we may not know what quality they are using, and they have started using aromatic oils which can cause severe lung damages when it goes in excess. அதான் the flavor. அதான் the flavors and the aromatic oil. So on the aromatic oil, what is the source, how clean it is, because we are burning an oil and then smoking it in your lung. Okay. So அதுதான் இந்த பாப்கார்ன் lungs அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் it's quite common, like and USல they have documented more than 100 sudden acute respiratory failure deaths because of vaping. Probably India we are not documenting it, or we may not know, we are not having the real data who are the vapors, or vapors are not telling when something goes wrong. So இது ரெண்டு தான் main point. One is it is a disorganized sector, nobody is there to monitor it. So உன் கையில இருக்கிற வேப்போ என் கையில இருக்கிற வேப்போ சேஃபா இல்லையான்னு தெரியாது. செகண்ட், அதுல இருக்கிற ஆயில் பர்ன் ஆகி லங்க வந்து சிவியரா டேமேஜ் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. மூணாவது என்னன்னா, சிகரெட் மாதிரி இதுக்கு ஒரு ஸ்டிக்மா இல்லை. If you're saying you are smoking a cigarette, then probably you'll be banned in so many places. இப்போ vaping என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அது ஒரு ஸ்டைல் ஸ்டேட்மென்ட் அது ஒரு மாதிரி ஸ்டைல், it is more like வேப் தானே பண்றான் அப்படின்னு அந்த ஸ்டிக்மா இன்னும் அது கூட யாரும் அட்டாச் பண்ணல சொசைட்டில. So that's why people like ஆபீஸ்ல ஸ்மோக் பண்றது and it doesn't create any bad odor, so they get more addicted to it. Oh my God. So it is easy to carry wherever you want. Even so we do have studies also in the vaping வந்து semen quality affect பண்றது, even for egg health, AMH la வந்து vaping is affecting for reproductive. So it's almost the same. Vaping, smoking will definitely affect fertility equal to each other. One superior, one inferior la kadaiya. Okay. And when you're talking about hookah smoking is the worst. So adho na kekran hookah e-cigarette is same as vaping. So e-cigarette la வந்து they don't add flavors. But so initially this whole culture started with e-cigarettes in 2002 or 3. So என்னன்னா they will have only nicotine as a liquid, and they அந்த பாட உள்ள போட்டு they can smoke. They'll smoke only nicotine. They claim there is no tar or other carcinogens. Right, okay. Yeah, but then it has a very high addiction level.
Oh, and then that got like அதோட changed to அதோட மாடிஃபைட் better version வெர்ஷன் வந்து வித் vaping. ஆடட் ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் தான் vaping. ஹுக்கா பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. Yeah. ஹுக்கால என்ன ஆகுதுன்னா, ஹுக்கால வந்து one you are burning charcoal and you are directly inhaling it, which is like the அதுதான் most. ஒண்ணுமே ஆகாதுன்றாங்க. So if you are smoking hookah for 45 minutes, it's almost equal to you are smoking 100 cigarettes. Like at that 45 minutes. At that 45 to 1 minute. கேட்டுக்கோங்க எல்லாரும் கேட்டுக்கோங்க. ஹுக்கா கடைக்காரலாம் சண்டைக்கு வந்து போறாங்க. வாங்க பரவாயில்ல. நாங்க ஓரமா போய் நின்னு போவோம். அப்படின்னு பார்த்தா சிகரெட் கம்பெனில நம்மள வச்சு செய்வாங்க. So Okay. and God. this flavored tobacco is also burnt with coal. So you're technically smoking coal and some flavored scents, and again it is an unorganized sector. We don't know what thing is getting mixed into it. So yeah, and lung வந்து என்னன்னா, lung is something which is already getting exposed to n number of dirty things when you move out your house, or even sometimes inside your house also. அதுக்கு மேல how much ever you are adding whatever thing it is, like flavored tobacco or இது எல்லாமே everything is going to affect the lungs. Okay. Yeah. So மச்சி இப்போ இந்த herbal cigarettes வேற இப்ப சொல்றாங்கல்ல, அது என்னது அது? Herbal cigarettes வந்து they claim it doesn't have nicotine, but I'm not sure how it will help. Probably fine. But I'm not sure how it will help. So herbal cigarettes is basically cigarettes without nicotine, but I'm not sure how it will help the smoker. Okay. Probably somebody who's addicted to the habit of smoking, not to nicotine dependency இல்லாதவங்க, but ஒரு ஹேபிச்சுவலா எனக்கு ஸ்மோக் பண்ணணுங்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஏன்னா நிக்கோட்டின் தான் முக்கியமான ஃபேக்டர் அடிக்ஷனுக்கே. ஆமா. ஸோ அது இல்லாம அவன் குடிச்சா அவனுக்கு ஒரு ப்ளஷரும் வராது. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு இட் ஆக்சுவலி ஹெல்ப்ஸ், அண்ட் ஐ ஹவ் நெவர் ஆக்சுவலி met anybody who has met me saying he's a herbal cigarette smoker. Not yet. Yeah. Okay. Maybe you can refer somebody, you know. என்ன பத்தி கேட்டாத சொன்ன. Okay, so one more thing, marijuana, right? Now it's everywhere, everybody that's also become like a style statement ன்னு சொல்றதா, ட்ரெண்டா, இல்ல they are getting addicted to it அப்படின்றது. கேட்டா என்ன சொல்றாங்க, இது வந்து is not as harmful as tobacco, இது plant தானே அதெல்லாம். What's your take on that? So marijuana is basically அது வந்து it's a leaf. So as we all know, tobacco மாதிரி அது ஒரு பிளான்ட் தான். அதை ஸ்மோக் பண்ணும்போது அந்த கேனபாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் கெட்டிங் ரிலீஸ். தட் இஸ் வாட் விச் கிவ்ஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் பிளஷர் அண்ட் இது. இட் இஸ் ஆக்சுவலி whatever goes into your lungs as smoke, அதாவது புகையா உங்க நுரையீரலுக்குள்ள என்னென்னலாம் உள்ள போதோ அது எல்லாமே ஈக்குவலி பேட். பட் அது கூட என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கோ that will affect different parts of your body. For example, tobacco kuda there are a lot of chemicals like tar, cadmium, and certain things which we use to manufacture batteries. It's all on the soil irundhu varadunala it can cause different types of cancer in different parts of the body. And certain things can cause vasoconstriction. That is why end organ failure, end arteries that damage varadu, infertility, quality. Adhe madri marijuana it will definitely going to affect your brain, your how you process your thought processes, your all that will definitely get affected. adula endha doubt me kedaiyadu. But last la nama discuss panna madri, even marijuana they are trying to because it has some medicinal benefits, they're trying to get it into an organized sector, and which has been approved in few states in America. So for certain diseases which they find it useful, so that is there எல்லாத்துலயுமே அது இருக்கு. ஸோ ஒரு லிமிட்டெட் டோஸ்ல நம்ம கொடுக்கும் போது சர்டன் மெடிசனல் வேல்யூ எல்லாத்துக்குமே இருக்கலாம். அதை they are trying to explore தவிர மருவானா நல்லது ஒரு 4 ஆர்டிகிள் சோஷியல் மீடியாலயோ இதுலயோ படிச்சுட்டு ஐயோ மருவானா குடிச்சா நல்லதான் அது அப்படி you should not take it in that sense. So for example, if they say marijuana, it's just an example, ஒரு 0.5 micrograms as a medicinal value னா நீ வந்து 5 கிராம் குடிச்சிட்டு மெடிசனல் வேல்யூ எதிர்பார்க்க முடியாது. It will have its own இது. இந்த அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர் சொல்றல, வேப்பிங்,
அப்புறம் இந்த சிகரெட், ஹுக்கா, அதெல்லாம் ஸ்மோக்கிங் வந்து ஆர்கனைஸ் செக்டர் எல்லாமே வந்து கெடுதல் தானே. அது என்னது அந்த ஆர்கனைஸ் செக்டர் மீனிங் என்ன, நார்ம்ஸ் மாதிரி சொல்றியா? So organized sector na basically where it has been allowed to manufacture or allowed to import into a country, and there are people and systems which is monitoring the safety levels. Okay. Like it can be anything. It can be cigarette இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஆல்கஹாலா இருக்கலாம், இல்லாட்டி பியரா இருக்கலாம், வைனா இருக்கலாம், where there is a check mechanism to say okay, this much of percentage should be there and it is being tested, validated, and then only it is allowed to reach the public. Okay. But in the unorganized sector இது எதுவுமே இருக்காது. எவன் வேணாலும் தயாரிப்பான், எங்க வேணாலும் நடக்கும், எவ்வளவு வேணாலும் மிக்ஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு எந்த ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் வெரிஃபிகேஷனும் இருக்காது. அது ஓவர் டோஸ் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறதும் தெரியாது. ஸோ அதனால இது ரெண்டு குட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன்று வந்து கள்ளச்சாராயம். இப்ப எப்படி ஆல்கஹால் வந்து மானிட்டர்டா நம்ம கொடுக்கும் போது இவ்வளவுக்கு மேல நமக்கு தெரியுதோ, அண்ட் somebody is monitoring the manufacturing process entire and double check before. பட் இதுல நடக்காதனாலதான் சடனா வந்து இந்த மெத்தனால் லெவல்ஸ் அதிகமா போறதுனால சடன் டெத்ஸ் வருது. இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான சிஸ்டம் வந்து குவாக்ஸ் கிவிங் ஹெவி மெட்டல்ஸ் as medicines for long term diseases. So அதுல ஹெவி gold and silver has a medicinal value, but you should know how much you should give. So அந்த unorganized sectorல எங்க ஒரு இடத்துல அவன் ஹெவி மெட்டல் அதிகமா கொடுக்கும் போது we see people with serious kidney damages and everything ending up with the chronic liver or chronic kidney disease. So இதுதான் ஒரு கைட்லைன்ஸோட வருது. ஆனா இது கிடையாது. கைட்லைன்ஸ் and check mechanisms இருக்கணும் for anything which is available for consumption. Like ஆனா நீ சொன்ன வரைக்கும் இது எல்லாமே கெடுதல் தான். எல்லாமே 100% nothing is better than the other. கண்டிப்பா கிடையாது. I think கண்டிப்பா கிடையாது. But இதோட effects on fertility and all you were saying la, for women and men we are seeing so many patients. For men வந்து semen affect ஆகுது, for women வந்து அவங்க egg health, AMH affect ஆகுது, and then when they quit it does make a difference. So இப்ப fertility plan பண்றாங்கல as a male, how many months before, if they are a chain smoker, நீங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணி இவ்ளோ மாசம் கழிச்சு pregnancy plan பண்ணுங்க அப்படினா நீ என்ன சொல்லுவ? So my advice would be like you should stop it immediately, and if you're not able to stop it, நீங்க வந்து there is an addiction level where we can assess only mild addiction la irkiya, moderate la irkiya, severe la irkiya, and there are mechanisms and systems to help you to come out of your habit. I think you should look for that. If you need help you should take it. So cold turkey ellarnaliyum panna mudiyadhu. Certain people with strong mindset can actually go cold turkey. நாளைல இருந்து நான் குடிக்க மாட்டேன்னா பிடிக்காம இருப்பாங்க. பட் நிறைய பேர்னால முடியாது, because சிகரெட்டோட ரொம்ப ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான குவாலிட்டி என்னன்னா it tends to create addiction which is linked to your mind. So ஏதோ ஒரு இடத்துல எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுதுன்னா then automatically that will trigger your smoking habit. So அதை பிரேக் பண்றதுக்கு there are a lot of techniques where we can use mindfulness as a practice and ask them to do it. Mindfulness is really really good in habit changing. So one ரெண்டாவது there are certain medications where we can support, and beautifully nicotine replacements are available. And to answer your question, I think a minimum of 4 months is required after they quit for all these changes to happen, for the sperm quality to improve and egg quality I think improve. It applies the same la for both the men and women. இவங்களுக்கு வந்து அதிகமா அப்படிலாம் கிடையாது. So இப்போ இந்த இது பத்தி பேசும்போதே I was just thinking, இப்போ உன்னோட பிராக்டிஸ்ல what is the common lung conditions you see in women? இது women-க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா lung conditions இருக்கா இல்ல எல்லாமே சேம் தானா? இல்ல, women-க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ரொம்ப rare genetic conditions ஒரு ஒன்னு ரெண்டு இருக்கு, which I don't think we need to discuss that. But what I predominantly see in women is asthma, that is number 1. Number 2 is COPD in women more than 60 years who are used for ஒரு விறகடுப்புல சமைச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க, பயோமாஸ் எக்ஸ்போஷர், அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்களுக்கே தெரியாம ஒரு பொல்யூட்டட் என்விரான்மெண்ட்ல ரொம்ப நாள் வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்க, ஃபேக்டரியில ஹவுஸ் கீப்பர்ஸா இருந்திருப்பாங்க, எந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷனும் இல்லாம இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு செக்டர், ஏர்வே தான் மெயினா நம்ம பாக்குறது. ஆஸ்மா, சிஓபிடி தான் நம்ம மெயினா பாக்குறது. ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷன்ஸ், இந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீஸ், இதெல்லாம் குவைட் காமன் இன் விமன்.
அப்படியா? rheumatoid ஏதாவது head ரீசென்ட்டா disease. யூ ஃபீல் இந்த லங் ப்ராப்ளம் ஏன் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருக்காங்க? அந்த மாரி ஏதாவது இருக்கா? ஸ்பெசிஃபிக்கா விமென்க்கு பார்த்தோம்னா இல்ல நான் ஜெனரலாவே ஆ, கேட்கிறேன். ம், ம், ம். லைக் ஜெனரலாவே யூ ஃபீல் என்னடா இது இந்த மாசம் வந்து இந்த லங் பேஷண்ட் இந்த ப்ராப்ளமோடயே வந்து அந்த மாரி ஏதாவது இல்ல, இருக்காங்களா? pulmonology practice it is quite season oriented. ம். So like definitely in the following months நம்ம வந்து அதிகமா ஆஸ்மா ஃபிளேர் அப்ஸ் பார்க்க போறோம், ரைட், சிஓபிடி ரைட். ஃபிளேர் அப்ஸ் பார்க்க போறோம். ம். Summers if there are summers or spring we'll definitely see asthma இது. ம். But predominant something which we see as a spurt is திடீர்னு வந்து we will have a lot of lung cancers turning up. அப்படியா? That unusually we will see ஒரு மந்த் வந்து நிறைய லங் கேன்சர்ஸ் அதிகம் போகும். அதுல இன்னும் அன்யூஷுவலா என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து யங் ஏஜ்ல we see recently அப்படியா? like above 40. ரீசன் பீயிங்? I don't know. Probably we think there is an increased exposure to smoking. Second is outdoor air pollution. And probably they're also getting exposed to a lot of environmental radiations. அப்படியா? ஓ! இந்த ஆஸ்துமா பத்தி நீ சொன்னல்ல. ஸோ இந்த ஆஸ்துமா வந்து சைல்ட்ஹுட்லயே சில பேருக்கு ஆஸ்துமா இருக்கும். லேட்டர் ஆன் ஆன்செட் பிகாஸ் ஆஃப் என்விரான்மென்ட் இருக்கும். அது என்ன ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் இட்ஸ் சேமா? அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி தே ஷுட் டேக் கேர்? So ஆஸ்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் there are இப்போ off late there are quite a lot of phenotypes like subdivisions which they have identified. The childhood asthma basically triggered by allergy thing, and it is usually seen in parents or family members. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆஸ்மா இருக்குன்னா அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஜெனட்டிக்கா? genetically it might affect the children. That is the most commonest variety we see. ஓகே. So இதுல லேட் ஆன்செட் ஆஸ்மான்னு ஒன்று இருக்கு, வேர் வி சி ஆஸ்மா சைல்ட்ஹுட்ல எந்த ஹிஸ்டரி இருக்காது, பட் ஆனா ஒரு 40-45 இயர்ஸ்க்கு மேல they will start having asthmatic issues. Oh, right. So இப்போ எவாலுவேஷன் வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் தி சேம். இவங்களுக்கு என்ன செல்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னு பார்க்கணும். அது ஈஸ்னோஃபில்ஸ் அதிகமா காஸ் பண்ணுதா, இல்ல ஐஜி பேஸ்டா இருக்காங்களா, இல்ல ஏதாவது எக்ஸசைஸ் இன்டியூஸ் பிராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டைப்ல ஃபாரின் வராங்க, இல்ல ஒபிசிட்டினால வருதா. So இதெல்லாம் ரீசன்ஸ். இதெல்லாம் வந்து there are different subsets which they have recently identified. And depending upon that we will start treating them. அந்த அலர்ஜி சொன்னல, அலர்ஜியும் அந்த ஆஸ்மா தான். because lot of kids up to the age of 5 they have that allergy problem and they say ஆஸ்மா பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பெருசா they won't be taking puff also. அதுக்கு அப்புறம் வந்து அது செட்டில் ஆயிடும். அதுதான் ஆஸ்மாவா? So ஆஸ்மாங்கற வேர்ட் வந்து I think it is the most misused word. அது எது, அதாவது ஆஸ்மா இருக்கும் ஆனா அது ஆஸ்மான்னு லேபிள் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஆஸ்மா இருக்காது ஆனா அது ஆஸ்மான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ ஆஸ்மாங்கிறது பேசிக்கா என்னன்னா நம்ம மூச்சு குழாயில ஏற்படுற சுருக்கம் கண்டினியூஸா இருக்கு, ஒரு நாளைக்கு இன்னொரு நாள் மாறுபடுது, பட் ஆனா இட் இஸ் பர்சிஸ்டன்ட்லி தேர். மெடிசின்ஸ் கொடுக்கும் போது ரிலீவ் ஆயிடுது அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனுக்கு பேரு தான் ஆஸ்துமா. வீசிங் இருக்கணும், லைக் தே ஷுட் ஹேவ் தட் விசில் சவுண்ட், வைன் சவுண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்லி ஆஸ்மா. பட் 5 இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சாதாரண bronchiolitis ஒரு bronchial infection வந்தாலும் வீசிங் வரும். வீசிங்னாலே ஆஸ்மா தான் சொல்றாங்க. So that see the classic way of teaching is you will in asthma you will get wheeze, but all wheezers are not asthmatics. Correct. So asthma வந்து ஆஸ்மால wheezing is a component, but wheezing பண்ற எல்லாத்துக்குமே ஆஸ்மா கிடையாது. So this is very classical way how we interpret wheezing as such. Okay. இப்போ பிரெக்னன்சின்னு வரும்போது இந்த பிரெக்னன்சி இன்டியூஸ் ஆஸ்மா நீ மென்ஷன் பண்ணதுனால வாட் இஸ் தட் பிரெக்னன்சி இன்டியூஸ் ஆஸ்மா அண்ட் அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் டியூரிங் பிரெக்னன்சி இருக்கா? அண்ட் ஆல்சோ ஐ வாண்டட் டு நோ இட்ஸ் சப் கொஸ்டின் ஆஃப் தட், பிரெக்னன்சி டைம்ல லங் ஹெல்த்துக்குன்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கா? ஸோ ப்ரெக்னன்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 2-3 லங் கண்டிஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எஸ்பெஷலி இந்த ஏஜ் ஆஃப் வேர் a lot of fertility treatments are happening. ஒன்னு வந்து ovarian hyperstimulation syndrome which can cause massive pleural effusion. So இந்த மாதிரி நீங்க ovarian அதாவது பேசிக்கலி ஓவரிஸ் நாங்க ஸ்டிமுலேட் பண்ணுவோம், இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து மூச்சு வாங்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்க வந்து you have to be very extra careful that whether they have developed any fluid around the lungs. So that is one thing, because it's very specific to IVF. I'm just saying that. Second is asthma. So வந்து ஆஸ்மாவோட பேக்ரவுண்ட் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கும், பட் அவங்களுக்கு ஆஸ்மாட்டிக்னு டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பிரெக்னன்சில டியூ டு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்
suddenly they will have a trigger, and because the diaphragm is going up, அந்த bronchoconstriction அவங்கனால இது பண்ண முடியாது, ஏத்துக்க முடியாது. So the body ஹேண்டில் பண்ண ஹேண்டில் பண்ண முடியாதா? முடியாது. ரைட், ஓகே. ஆல்ரெடி விமனுக்கு லங் சின்னது, ஸோ Okay. டயஃப்ரம் மேல போகும்போது இன்னும் சின்னதாகும். பிளஸ் ஒரு ஆஸ்மா ட்ரிகர் ஆகும்போது they'll come up with sudden breathlessness. ஓகே. So இது கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். Usually it happens in second and third trimester. ஓகே. So that part is very you should be watchful for that one. And third is blood clots. So blood because of hormonal changes which is happening in pregnancy, ரத்தம் உறையறதுக்கான தன்மை வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹையா இருக்கிறதுனால கால்ல ரத்தம் ஒரு டிவிடிங்கிற ப்ராப்ளமும் வரலாம், லங்ஸ்ல ரத்தம் உறையிறது பல்மனரி எம்பாலிசமும் வரலாம். ஸோ இது மூணு தான் ப்ரிடாமினண்டா வி சி இன் பிரெக்னன்சி. பிரெக்னன்சில இந்த லங் கண்டிஷன்ஸ் வந்து அது வந்து பேபி அஃபெக்ட் பண்ணனும் ஏதாவது இருக்கா? பிரெக்னன்சில எந்த லங் கண்டிஷன் வந்தாலும் ஆக்சிஜன் குறைய போகுது. ஸோ ஆக்சிஜன் குறைஞ்சதுனாலே ஃபார் வெரி லாங் டைம் தெர் இஸ் ஹை ரிஸ்க் ஃபார் ப்ரீடம் பேபிஸ் அண்ட் தென் லங் maturity, brain maturity, and IUGR also, growth retardation, இது எல்லாமே high risk because of hypoxia. So anything which எதெல்லாம் ஆக்சிஜனை குறைக்குதோ அது எல்லாமே குழந்தையை பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. So that is why we say in asthmaல பிரெக்னன்சில வரும்போது மெடிகேஷன்ஸ்னால மதருக்கு வர சைடு எஃபெக்ட்ஸை கூட வரி பண்ணாம we should give them enough medication so that she gets enough bronchodilation and then ஆக்சிஜன் ப்ராப்பரா குழந்தைக்கு போய் சேர்ற அளவுக்கு இட் ஷுட் பி மெயின்டைன். ரைட். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஹைலி பொல்யூட்டட் சிட்டிஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு men and women I'm saying, how do they protect their lung health? ஸோ லங் வந்து ரொம்ப பெக்குலியரான ஆர்கன். ஒன்லி ரெண்டே ஆர்கன் மட்டும்தான் லங் வந்து ரொம்ப பெக்குலியரான, அதுல ஸ்பெஷலைஸ் பண்றவங்க ரொம்ப பெக்குலியரான people. So yeah, I'll tell you what is a major difficulty. So there are two organs in your body which is directly getting exposed to atmosphere. One is your skin and second is your lungs. Okay. So for example நம்ம ரெண்டு பேரு எல்லாரும் இங்க உட்காந்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கேஸ் லீக் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, டெஃபினட்டா எல்லாரும் லங்ஸ்க்கும் போகுது. இது என் லங்ஸுக்கு தான் வரும், ஓ லங்ஸுக்கு தான் போவாதுன்னு எதுவும் கிடையாது. தி சேம் அப்ளைஸ் வேர் எவர் யூ கோ. இஃப் யூ கோயிங் இன் ஆன் ரோட், வாட் எவர் பொல்யூஷன் இஸ் ஆன் தட் பர்டிகுலர் ரோட், டெஃபினட்டா உன் லங்ஸ்குள்ள போகுது. நீ வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போய் ஒர்க் பண்ற, அங்க வந்து ஒரு ஹார்ட் மெட்டல் ஃபியூம்ஸ் வருது எக்ஸ்ட்ரீமா அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த நீ அததான் தட் இஸ் ஹவ் யூ கோனா கெட் ஆக்சிஜன். ஸோ ஏர் பொல்யூஷனுங்கிறது வந்து 100% லங்ஸை பாதிக்கும். ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் டிசைட், நான் எனக்கு வந்து எந்த சுச்சுவேஷன் எனக்கு ரொம்ப சஃபகேட், ஐ மீன் பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கும், அந்த இடத்துல ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை, ஒரே ஒரு மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டா போதும். there's nothing ஜப்பான் மாதிரி எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டு I think that would be the way forward. இப்போ நீ டெல்லி போனனா, I was in Delhi for a short trip. You went for a course. So the moment I got out of the flight, I was not able to breathe. Really? Everybody is saying that na Delhi flight is so அது எப்படினா உனக்கு வந்து is that only during this season, monsoon season, இல்ல ஜெனரலாவே அப்படிதானா? I was there in March. So அது எதனாலனா the pollution வந்து ஏரோட டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால நம்ம வந்து ஃப்ரீயான டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கிற ஏர் பிரீத் பண்ணி பழகிட்டோம். சோ அங்க போனோம்னா அதோட வெயிட் சோ that is very visible. நீ போனோனே உனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம அப்படியே. சோ அதுக்கு என்ன நம்ம மாஸ்க் போட்டுக்கலாமா? You have to wear a mask so that at least the pollutants are not entering your lung for a very long time. Right. Oxygen அது வழியா தான் வந்தாகணும். I'm just telling you an example because நீ எங்க இருக்கியோ அது உன் லங்ஸ்குள்ள போதான் போகுது, உன் ஸ்கின் மேல படதான் போகுது. So you can't avoid that. எல்லாம் கிளம்பி நம்ம ஊர் சைடு போயிடலாம், வயல் வச்சு. அதான் நினைக்கிறேன். ஆமா, இது இந்த யோகா அண்ட் மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங் உடனே எல்லாம் சொல்லுவாங்க, யோகா பண்ணுங்க, மைண்ட்ஃபுல் பிரீதிங் பண்ணுங்க. அது என்ன, அதுவும் நல்லா மேக்ஸ் a difference? So யோகாவை பொறுத்த வரைக்கும் I think yoga is a big subject by itself, but then லங்ல வந்து I think a basic pranayama is more than enough, and breathing control and techniques which they teach in yoga is basically for the mind, it's not for the lungs. So once you unga mind disturbed ah irukumbodhu, you tend to breathe faster. When you tend to breathe faster, then your thoughts get rapid. So ada control பண்றதுக்காக they say this slow breathing patterns and all. But pranayama and then something to do with deep diaphragmatic breathing, அந்த மாதிரி yoga exercises will definitely help lung health.
ஸோ லங் வால்யூம் ஆர் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ ஐ மீன் பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் நான் பாட்காஸ்ட்ல பேசுனதுனால ஜஸ்ட் லைக் தட் ஜஸ்ட் கேம் டு மை மைண்ட். ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் அண்ட் ஜிம் அஃப்கோர்ஸ் கார்டியோ ஓகே அது ஏரோபிக் தான், அதனால வந்து உனக்கு ஆக்சிஜன்ல. ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் ஃபார் லங் ஹெல்த் இருக்குல்ல, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எனக்கு ஐ வாண்ட் யூ டு டெல். அண்ட் இஃப் தே ஹாவ் அ லங் ப்ராப்ளம் லைக் ஆஸ்துமா ஆர் எனிதிங் எல்ஸ், அதில் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணலாமா? பண்ணலாம், கண்டிப்பாக பண்ணலாம். ஸோ ட்ரைனிங் ஃபார் லங்ஸ் இஸ் பேசிக்காக யூ ஆர் ட்ரைங் டு இன்க்ரீஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த லங்ஸ், அவ்வளோதான். இதில் ஒன்றும் வேற ஒன்றும் பெருசாக நீ வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ யோகா பண்ணுறீங்க, ஆர் தெர் ஆர் திஸ் ட்ரை பால் சொல்லுவோம், அந்த ஒரு பால் எக்ஸசைஸ் மாதிரி, ஆர் நவ் தெர் ஆர் சர்டன் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைசஸ் வேர், ஆர் as simple as blowing a bigger balloon. Okay. So all these will always improve your lung capacity. Right. So that is always there. Okay. And obesity nala edha problem varuma? Kandipa when you are obese, your diaphragm goes up. So இந்த நெஞ்சுக்கும் வயிற்றுக்கும் நடுவில் இருக்கிற மசில் வந்து நீ ஒபீஸ் ஆக மேலே போகிறதுனால லங் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்காது. ஓகே. ஸோ லங்கோட கெப்பாசிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிரும். ஸோ ஒபேசிட்டினால கூட லங் இஷ்யூஸ் வரும்? கண்டிப்பாக வரும். ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் லங்னு சொல்லுவோம். ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் லங். ஓகே. ஆனா இன்னைக்கு எனக்கு ஒண்ணு புரிஞ்சிச்சு, விமெனுக்கு ஸ்மாலர் லங். கரெக்ட். அது நான் இன்னைக்கு கத்துக்கிட்டேன். பிகர் ஹார்ட் ப்ராபபிலி. அதான் இந்த பாட்காஸ்ட் தூக்கிட்டேன். சரி, இப்போ வந்து லங் கேன்சர் இருக்குல்ல, smoking, is it the only reason for lung cancer? I mean, genetic பத்தி பேசல, is smoking the only reason? lifestyle ல வேற என்ன can cause lung cancer? So first genetics I think that you have told, அது இல்லாம ஸ்மோக்கிங் ரொம்ப முக்கியமானது, செகண்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக்கிங். So that has equal risk. Okay. That has equal risk. Like நான் ஸ்மோக் பண்ணல, ஸ்மோக் படிக்கிறவங்க கூட தான் நிப்பனா, you are bound to have cancer as much the guy who is smoking. So அது இல்லாம ஹெவி மெட்டல் எக்ஸ்போஷர்ஸ் லைக் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றவங்க, குரோமியம், நிக்கல், ஆர்சனிக் இந்த மாதிரி ஃபேக்டரிஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு வரதுக்கான சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து டை இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்க, அவங்களுக்கு வரதுக்கான சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பேட்டரி மேனுஃபேக்சரிங், ஃபவுண்டரிஸ். ஸோ நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் இன்செக்டிசைட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ற ஃபார்மர்ஸ்க்கு வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ லெதர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு லெதர் இண்டஸ்ட்ரியில வரவங்களுக்கு. ஸோ பேசிக்லி இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நிறைய ஒர்க் ரிலேட்டட் எக்ஸ்போஷர் ஹேண்டில் பண்றவங்களுக்கு வரலாம். ஸ்மோக்கர்ஸ், ஏர் பொல்யூஷன் அதிகமா இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வரலாம். கார்பன் எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. மைனிங் is very important industry where you can have okay. So இப்போ இந்த lung cancer சொல்லும் போதுல, I mean அதோட சர்வைவல் எப்படி? ஏன்னா வந்து அந்த lung cancerல lobectomy they do, right? அதோட சர்வைவல்லாம் எப்படி? போன பெட்டில இருந்து பிட் எடுத்த மாதிரி இருக்கு. சொல்லி காமிக்காது, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு. Okay. So survival is just like any other cancer. How early you are detecting பொறுத்து தான் survival directly relates to the survival. So lung cancer பொறுத்த வரைக்குமே if you are able to identify it in stage 1 or stage 2, then the cure rate actually goes up to more than 90%. So one thing very interesting in lung cancer which has been very recent in last 2-3 years is low dose CT scan. So so usually கொடுக்குற CT scan radiation கொடுக்காம சேஃப்டி லெவல்ல ரேடியேஷன் கொடுத்து ஒரு லோ டோஸ்ல நம்ம ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தோம்னா, இட்ஸ் அன் ப்ரோக்ராம் பேசிக்லி. நீ வந்து ஹை ரிஸ்க், இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண இந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றவங்க, இல்லை ஸ்மோக்கர் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம், ஆர் யூ ஸ்மோக்ட் ஹெவிலினா, தென் யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஆனுவலி யூ கேன் டூ அ low dose CT scan once. And அதோட radiation ரொம்ப கம்மிங்கிறதுனால it is very very safe. Okay. So ஒரு low dose CT scan is equal to 15 x-rays. அவ்வளவுதான். இதே நீ வந்து actual CT யோட கம்பேர் பண்ணா it is much higher, 20x more than the low dose CT. So எடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, now they have found out that more than 40 to 45% of smokers early stages they are able to detect. Once they detect, then you can surgically cure them. Nice. So இது ரொம்ப முக்கியமான part as of now. Second is there are cancer
chemotherapy வந்து because of targeted and molecular diagnosticsனால Okay. targeted chemotherapy was also extended uh, Better survival in lung cancer, but it is not as good as what we see in other cancers. Okay. It is okay. இப்போ வந்து 2 கிட்னி இல்லனாலும் ஒரு கிட்னியோட வாழலாம்ன்றாங்களா, அந்த மாதிரி 2 லங் இல்லாம ஒரு லங்கோட வாழ்ந்துக்கலாமா? 2 லங் இல்லாம எப்படி ஒரு லங்கோட வர முடியும்? ஐ மீன் அந்த 2 லோப் இல்லாம ஒரு சைடு ஆஃப் தி லங் மட்டும். Yeah. So pneumonectomy ஒரு procedure இருக்கு. Or there are patients who are born with congenital underdeveloped one side lung. People can still lead a good healthy life. So what is so beautiful about God's creation is அவருக்கு தெரியும் lung is the most offended organ and it has to be 2 in number so that even if something goes wrong, or இது வந்து ஒரு லங் ஃபுல்லா கெட்டு போகும், இன்னொரு லங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது. இட் வில் பி லைக் parallel, like இங்க ஒரு 20% கெட்டு போனா இங்க ஒரு 20% கெட்டு போலாம் because of pollution, because it's going to go to both the lungs. Okay. So அதனால வந்து the lung capacity is good for everybody. Okay. So நம்ம ஒரு அளவுக்கு டேமேஜ் ஆனாலும் we will be able to balance it out balance. இப்போ இப்போ இந்த ஸ்மோக்கிங் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போதுல செயின் ஸ்மோக்கர் அப்படின்னு ஒருத்தவங்கள சொல்லணும்னா அது என்ன, how do you tell somebody is chain smoker based on number of years or cigarettes? So chain smoker அப்படிங்கிறது it's not a medical term first of all, and it has no value. So basically it is a term which is used for people who used to continuously smoke. They smoke, bud off, light a new one, smoke, bud off, light a new one. So the process is very continuous. So adanal adu chain smoking madri because in cycles nadala, but it has no actual medical value. Medical value lo what we actually calculate is something called as smoking index or pack years. Right. So MBBS la படிச்சது ஞாபகம் இருக்குதா எனக்கு? சொல்லு. நான் படிக்கவே இல்ல MBBS ல. நான் படிச்சேன்பா. நீங்களா படிக்கலப்பா. So in the smoking index is basically how many years you have smoked and how many cigarettes you have smoked per day. Pack years ங்கிறது இந்த value you divide by number of packs you smoke. Yeah. So இதோட value வந்து if it is more than 20 na, you have a very high risk to develop a condition called COPD. அதாவது நாட்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய்னு சொல்லுவோம். அதுல வந்து ஆக்சிஜன் குறையும், மூச்சு வாங்கும், கெக்கெக்டிக் ஸ்டேட்ல இருப்பாங்க. It is very bad disease to have. And இன்னொன்று 30 and the smoke package on 30th தாண்டிச்சுனா you have very high risk for developing lung cancer. Okay. So these are the two basic numbers. Smoking index. Smoking index வந்து அவங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாமா வீட்லயே? அதுதான். Number of cigarettes smoked per day into number of years. That gives the number of pack years. The number of smoking index. When you divide by the pack, then so for example if you are smoking 30 cigarettes per day for last 10 years, then your smoking index is 300. If you divide it by 20, that is pack. Number of packs. Number of cigarettes in a pack. Then it becomes 15 point something. 15 point something. Oh, like that. So you're almost inching towards high risk for COPD. Oh, got it. 25 is a cutoff for COPD. 20 is a cutoff for COPD and 30 for cancer. Ah, okay. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க, இப்போ நம்ம வந்து 300 into 10 பேசணும். இதே வந்து 30 into 10 பேசணும். இப்போ இதே வந்து 30 into 20 போட்டால் 600 ஆயிடுது. 600 ஆயிடுச்சுன்னா டிவைட் பை 20 பண்ணோம்னா it goes the number of years goes up, so the risk for cancer goes up. Okay, so basically the number of years in cigarettes. So 5 yearsக்கு மேல ஸ்மோக் பண்ணிருந்தாங்கன்னா there is a very high risk for genetical mutation. Got it. Okay. Yeah. Got it. I think this is very important that everybody should know that, you know, how severe it is. அதுக்கு எல்லாம் டைரி வச்சு நான் ரீச் ஆவலன்னு அது வரைக்கும் குடிச்சிட்டு போறாங்க. அதுதான் இன்னைக்கு 9 அலவுட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இன்னைக்கு 8 ஓகே. ஏன்னா அந்த இண்டெக்ஸ் கிட்ட வரல. எல்லாம் யோசிக்கிறீங்க பாக்குறவங்க கேக்குறவங்க எல்லாம் யோசிச்சிருப்பீங்க தெரியும். ரைட். இப்போ இந்த we were talking about gym, no? அதுல one more thing I wanted to ask you is trekking போறாங்கல்ல நிறைய பேர். Of course it's a good thing. Of course trekking போறாங்க. High altitude போகும்போது they do suffer, right? அப்பதான் sometimes they have like a pre-existing condition. So இந்த மாதிரி ரெகுலரா trekking போறதுக்கு முன்னாடி should they do some basic checkup? On which altitude you are climbing, that is very very important.
ஸோ நீ ஹையராக போக போக என்ன ஆகும்னா உங்களோட ஆக்சிஜன் அவைலபிலிட்டி கம்மியாகும், ரெண்டாவது ப்ரெஷர்ஸ் அதிகமாகும். ஸோ இது ரெண்டு தான் மெயின் விஷயம். ஸோ இதில் பேசிக்காக என்ன வரும்னா பல்மனரி எடிமா அப்படின்னு சொல்லி லங்ஸ்ல ஹார்ட்ல ப்ரெஷர் அதிகமாகி லங்ஸ்ல ஃப்ளூயிட் சேரலாம், பிரெயின்ல ப்ரெஷர் அதிகமாகி பிரெயின்ல ஃப்ளூயிட் சேரலாம், செரிப்ரல் எடிமா. இது ரெண்டு தான் மெயின். So if you are growing for such high altitudes, you definitely have to have some kind of a pre-climb checkup. So certain centers la வந்து we have hypoxic challenge ன்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு. அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மாஸ்க் போட்டுட்டு உங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல்ல குறைச்சிக்கிட்டே வருவாங்க. ஸோ இப்போ ரூம் ஏர்ல உங்களுக்கு 90, ஒரு நார்மல் அட்மாஸ்பியர்ல உங்களுக்கு 98 இருக்குன்னா இட் இஸ் நார்மல். ஸோ தே வில் டைட்ரேட் இட். ஸோ யூ ஒரு 90 ஆக்சிஜன்ல நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றீங்க, ஒரு 80 ஆக்சிஜன் போச்சுன்னா எப்படி பிஹேவ் பண்ண, அதுல உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கன்னா then there are certain medications which they will provide you. With that you can go and you have to always ascend very phased manner. So இப்போ நான் ஒரு I don't know, I'm just putting a random number. இன்னைக்கு நான் 5000 feet போயிட்டேன் அப்படின்னா 5000 feet or meters, and then you stay there for 1 or 2 days, then you go for 10,000, you stay there for 1 or 2 days, and then step fashion la you go, the body get acclimatized. Okay. It's called nirpa pandu round. Rapid fire. Okay, apolama. Okay, which celebrity you would want as your lung health ambassador? Samantha. Potta oddane. One myth. No, because I just want to add something. She's doing a lot of things in healthcare awareness, and all that she does has a very big reach, impact. Samantha வருவாங்க சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பல்மனாலஜி பிராண்ட் இல்ல because she herself had an autoimmune problem. I think she would be the best person to support autoimmune. நீ சமந்தான்னு சொல்லு, நோ ப்ராப்ளம். அதுக்கு என்னத்துக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஏன்னு தெரியணும்ல. இல்ல பரவாயில்ல. Okay. Okay, one myth about lung health in women that you would love to bust. இது அப்புறம் போலாம், எனக்கு தெரியல இதுக்கு என்ன பதில், நானே யோசிச்சு வச்சுப்பேன். சரி வெச்சுக்கோ. Deep breath or quick gasp? Deep breath. Okay. Mountains or beaches for best air? Mountains. One thing that is more dangerous than smoking? Outdoor pollution. Okay. Okay, which one would you pick? Lungs of an Olympic athlete or voice of a rock star? Voice of a rock star. Yeah. எனக்கு தானே கேட்ட. ஆமா. Lungs of an Olympic athlete could I thought நீ அதை choose பண்ண நினைச்ச, being a pulmonologist. Okay. Stronger lungs. I may not run an Olympic anytime, but I can sing on stages if I have a voice of a rock star. And with the good lungs, yeah. Stronger lungs or stronger heart? Stronger lungs. Asthma inhaler or yoga breathing? Asthma inhalers. Fresh mountain, adu na kedita. Okay. Quit smoking instantly or never catch a cold again? Quit smoking instantly. One food that is surprisingly good for lungs? All colored foods. Okay. One food that's bad for lungs? Chocolates. Apdiya? I mean sugar. Sugar. Oh. Okay. Now, and the one myth about lung health in women sonalla, adukku badala I'll ask like this. One myth in lung health about women. In women illa. Okay, நான் சொல்றேன் வாணி, அது கேளு நான் சொல்றேன். Okay. One myth about lung health in women that you would love to bust. நான் சிகரெட் பிடிக்கல, எனக்கு கேன்சர் வராது. If you have to give every woman one lung health tip in one single sentence, அது என்னவா இருக்கும்? Wear a mask. Nice. If lungs can text their owner one message, what will it say? Exercise more, increase my capacity. Okay. Nice. முடிஞ்சே. Sorry, okay. So we've come to the end of the session. Okay. Was very nice. You enjoyed? Yes. So this super இருந்துச்சு. And very casual. ஆமா, இப்பலாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா சீரியஸா scientific talk அதெல்லாம் பண்ணதே இல்ல. அது பண்ணதே இல்ல. பாரு, ஸ்மார்ட் டாக்ஸ்ல வந்து பண்ணியாச்சு. So this is a Smart Ovaries மாத்திட்டீங்களா? Smart Talks. ஏய், இது பேரு Smart Talks with Smart Ovaries. அப்படியே ஓவர் இல்லையே எங்களுக்கு. Smart Talks with Smart Ovaries. ஆமா. In the token of appreciation. Oh, thank you very much. Thank you very much. எத்தனை பவுன் வச்சிருக்கீங்க உள்ள? இருக்கு, ஓபன் பண்ணு, ஹெவியா இருக்கு. Okay, thank you. You had fun? Thank you. Yeah. A lot of fun. Yeah.